Hello students, welcome you to this live session. So in this today's class, we are going to study differential equations. You know, one of the very important topic, last class I said. So we are doing now calculus. Last video we discussed differentiation, right? Applications of differentiation. The integral is there, then partial derivatives we have to do. But today's class, we are going to do ordinary differential equations because many students asked for this. And today, definitely, I'm not going to rush up as a request from many students. Okay, so slowly we go. I'm going to take this topic in 2 classes. Okay, because this is one of the very important area, not only for your 12th standard examination, for IIT JEE, those who are preparing this, one of the very important topic. Okay, last current years, nearly 8 questions they are asking from this topic for JEE examination. Okay, quite easy only. So try to understand the concepts. In the main problem after finishing that topic, students normally they ask, sir, how to identify whether it is variable separable or linear or homogeneous, how to identify. So that skill you have to develop, but before that you have to study the concepts. ஒவ்வொரு டைப்பையும் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும்ல. ஸோ இதில் மெயினாக படிக்க வேண்டிய என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன், how to find its order and degree, right? For one more objective question they can ask, how to find order and degree. Then how to form a differential equation, that's another important area, right? How to form a differential equation. Then finally, how to solve differential equation. Okay, so in today's class, we are going to study up to solving, you know, there are 3 types, right? I will teach up to variable separable. So that means we are going to study how to find order degree, formation of differential equation and variable separable. Then in the next class, most probably tomorrow, I'll be teaching you homogeneous, linear and some of the applications. Definitely we will discuss some of the JEE questions also in the next class. Okay, the next class will be tomorrow. At the end of the class, I'll tell you the other details. Okay, now let's move on to the topic, ordinary differential equation. So see, we see the name. Equation, you know what is equation? Equation is equal sign, right? Equal sign is the equation. Okay, equal sign is the equation. Trigonometric equation means it must have some trigonometric ratios, right? Sine, cos, trigonometric equation. Differential equation, some differential coefficient should be there, right? For example, 7 d square y by dx square plus 6 dy by dx minus 7y equal to, say, cos x plus x square, something like this. So this is a differential equation. But adukku munadi pathina ordinary differential equation. What is that ordinary differential equation? That means something else also should be there, right? So differential la rendu type irukku. One is ordinary differentiation, another one partial differentiation, right? Total derivative and partial derivative. Suppose instead of dy by dx and all, if we use partial derivative, then that equation we call it as what? Partial differential equation. That is not in our syllabus. Partial derivatives are there, but partial differential equation is not in our syllabus. So don't worry about that. We are going to study only about ordinary differential equation. So please listen, students. If you want to learn this topic, definitely you need strong foundation in calculus, right? I know some of the students, 11 to 12 students also joined today's class, I think, right? So you must know differentiation. 11th standard, differentiation, integration, trigonometry results. If you are thorough with all those things, 12th standard is quite easy. Okay. Adukkaga sir na 11th standard differentiation, integration olunga padikalla. So how can I do this topic? Definitely you can do. அதுக்காக 11th standard எல்லா சமயம் போடணும், not necessary. Learn the formula, how to use the formula. So the integration, differentiation, last class I said, the last video we given the link, right? Already we have taken some YouTube classes for basic differentiation. Differentiation, 4 videos we have given. At least you watch first and second, you will get the clarity in differentiation. Integration, basic integration, 2 videos. At least watch the first one. In the description we are given. Those who are not confident in integration, please watch that one. You will get the clarity. Okay. Adu podum. The formula, how to use it, therinja podum, you can learn this topic. Okay. So this is a differential equation. Now listen. What is its order and degree? Order and degree. Listen.
dy by dx, meaning you differentiate one time, right? This is called first order derivative. This is called first order derivative. D square y by dx square, meaning you are differentiating two times, right? So this we call it as second order derivative. இப்போ d cube y by dx cube கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா this we call it as third order derivative. So what is order? By this you can understand, right? How many times we are differentiating, that is called what? Order. அப்போ ஆர்டருங்கிறது அவ்வளோதான். எத்தனை தடவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம், maximum how many times you differentiated, that is called order of that differential equation. Then what is degree? இப்போ ஆர்டர் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஹையஸ்ட் ஆர்டர் வருதுல்ல, ஃபர்ஸ்ட் சப்போஸ் நம்ம இல்லை 3 times டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த டி கியூ ஒய் பை டிஎக்ஸ் கியூ வில் பி தேர், ரைட்? அதோட பவரை பாருங்க. யூ சி த பவர் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் ஆர்டர், that power is called degree. அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன். ஸோ ஹியர் வாட் இஸ் த ஆர்டர் மேக்ஸிமம் டிஃபரன்ஷியேட்டட் ஹவு மெனி டைம்ஸ்? வி ஆர் டிஃபரன்ஷியேட்டட் 2 times, ரைட்? ஸோ வி சே த ஆர்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2. டிகிரிங்கிறது அதோட பவர், இட் இஸ் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும்தான் இருக்குது. தட் மீன்ஸ் த ஹோல் பவர் இஸ் வாட்? 1 only. ஸோ தட் மீன்ஸ் த டிகிரி இஸ் 1. சப்போஸ் இங்கே டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு பவர் 7 வந்தால் கூட டோன்ட் டேக் 7. ஹையஸ்ட் ஆர்டர், ஆர்டர் 2 தானே, அதோட பவர் தான் பார்க்கணும். சப்போஸ் இன்னொரு இடத்துலையும் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்திருந்தா, சப்போஸ் இஃப் யூ ஹேவ் டி ஸ்கொயர் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இன் அனதர் பிளேஸ் ஆல்சோ, யூ சி இட்ஸ் பவர் ஆல்சோ. சப்போஸ் த பவர் இஸ் சே 4. இப்போ இங்கே டி ஸ்கொயர் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இருந்தாலே என்ன ஆயிரும்? டிகிரி இஸ் வாட்? 2. பட் இட் இஸ் இன் 2 places. அப்போ அதோட பவர் பாருங்க, இங்கே பவர் 1 தான் இருக்குது, இங்கே பவர் 4. ஸோ யூ கேன் சே த டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? 4. சப்போஸ் இங்கேயும் 4 இருக்குது, இட் இஸ் 4. சப்போஸ் இஃப் ஐ ஹாவ் 7 ஹியர் நவ், கேன் யூ டெல் மீ ஃபார் திஸ் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன் வாட் இஸ் த ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி? கிவ் யுவர் ஆன்சர் இன் த சாட் செக்ஷன். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன் எழுதியிருக்கேன். 7 டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ரைஸ் டு 4 ப்ளஸ் 6 டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ரைஸ் டு 7 minus 7y equal to cos x plus x square plus 7 d square y by dx square raised to 4. I want the order and degree. Give your answer in the chat section. Order means maximum how many times we are differentiating. Okay, that is the order, and degree means its power. Okay, very good, very good. You are so alert, right? Because both are same, both the terms get cancelled. அதையும் பார்த்துடணும். இது சேமாக இருக்குல்ல, sometimes expand பண்ணால் சேமாக வரும். Okay, be very careful in that. Okay, so that get cancelled. Now we see from the remaining, you see maximum differentiated one time only, its power is 7. So order is 1, degree is 7. Very good. Jesse, Joshua, Jeevaregai all got correct answer. Okay, very good. Okay, that's all about order and degree. But you have to be some more thing, we have to be very look into that. There should not be any radical sign. Difference, இது இப்போ நான் கொடுத்தது டைரக்ட் கொஸ்டின், ரைட்? சம்டைம்ஸ் ரேடிக்கல் சைன் இருக்கும், ரேடிக்கல்னா ரூட் இருக்கும். ஆர் சம்திங் ரைஸ் டு 2/3. 2/3 நான் இந்த 2 வரலாம், இந்த 3னா இட் இஸ் 1/3 கியூப் ரூட்டுங்கிற மீனிங்கில் இந்த மாதிரி ரேடிக்கல் சைன் வரக்கூடாது. டிஃபரன்ஷியல் கோஎஃபிஷியன்ட்டுக்கு ரேடிக்கல் சைன் வரக்கூடாது. ரூட்டுக்குள்ளால டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வரக்கூடாது. ரூட்டுக்குள்ளால இப்போ எக்ஸ் மட்டும் இருக்குது, நோ ப்ராப்ளம். சம் கான்ஸ்டன்ஸ் ஆர் தேர், டசன்ட் மேட்டர். பட் டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு the radical sign should not be there. It should be free from all radical signs. Okay, differential coefficients must be free from radical signs. Suppose appo enna cheyano, root vandana nama enna cheyano, you have to square it. See, suppose I am giving a question, root of 1 plus dy by dx is equal to d square y by dx square the whole power 4. இப்படி ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்க. சப்போஸ் இந்த இடத்துல ரூட் இல்லைன்னு வைங்க, யூ கேன் சே த ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி. மேக்ஸிமம் டிஃபரன்ஷியேட்டர் ஹவு மெனி டைம்ஸ்? 2 times.
and the power is what? 4. So maximum differentiated 2 times, so order is 2 and its power degree is what? 4. So that's correct. But suppose you root symbol வந்துட்டுன்னு வைங்களா, now order okay, order 2 தான், பட் டிகிரிங்கிறது அதுக்கு முன்னாடி radical sign வரக்கூடாது. differential coefficientக்கு radical sign, dv/dx is differential coefficient. So it should be free from differential coefficient. So to avoid that, you have to square it. ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணணும். ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு then can you give me the degree for that this equation? Okay, ரெண்டு பக்கம் ஸ்கொயர் பண்ணுங்க, அப்புறம் d square by dx square என்ன பவர் வருதோ that is your answer. Give your answer in the chat section. I don't want order 2 தான். Okay, I want the degree. So you have, since root is there, it should be removed. So root இப்போ cube root வந்திருந்தனா you have to cube it. ரெண்டு பக்கமும் cube பண்ணிரும். But here square root, so you have to squaring both sides, right? Yes. So you have to square both sides. அப்ப இங்க square வந்துரும், இங்க the whole square. So root cancel, you will get d1 plus dy by dx is equal to, இது a raised to m the whole power n, so it is a raised to mn, right? Very good response. Good. So அப்ப 4 into 2 8 வரும்ல, so d square y by dx square the whole power 8. So order is 2 and the degree is what? 8. But please listen students, suppose the question is root of 1 plus cube root கொடுக்கிறேன். Okay, instead of square root I am giving cube root. Cube root of 1 plus x is equal to dy by dx. இதான் question. Can you give me the order? Order நானே சொல்லிடுறேன், 50-50. I will say the order, you say the degree. Okay, order is 1 because dy by dx only there, right? I want you to give me the degree faster. போட்டிங்கன்னா we'll go to the next topic. Can you give the degree for this equation? Yes, quick. I got some 1, 3, 3, 3. Many students 3. See, உங்களை ஈஸியாக ஏமாத்திடலாம் போல இருக்குல்ல. See, listen here. I said clearly, differential coefficients must be free from radical sign. இங்க radical sign இருக்குது, cube root இருக்கு. You seek whether there is any derivative there. No. Differential coefficient ஒன்னே ஒன்று தான் இருக்குல்ல, it is free from radical sign. So no need to cube here. Cube பண்ணக்கூடாது, நீங்கள் direct answer சொல்லிடணும். So here the order is 1, degree also 1. Okay, so Jesse got the correct answer. Joe Matthew also got it. Good. So hope you understood this. Okay, one more thing, please listen. And it should not be suppose sin of dy by dx இந்த மாதிரிலாம் வரக்கூடாது, இன்னர் ஃபங்க்ஷனாக வரக்கூடாது. சைனு மட்டும் எடுத்துட்டீங்கன்னா இட் இஸ் மீனிங்லெஸ், ரைட்? சைன் ஆஃப் சம்திங், சைன் ஆஃப் dy by dx, log of dy by dx. ஓகே, ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ளால வரக்கூடாது, ஒரு இன்னர் ஃபங்க்ஷனாட்டு வரக்கூடாது. இட் ஷுட் பி அ கிளியர் பாலினாமியல். அப்படி வந்தனா we should say degree is not defined. We have to say the degree is what? Not defined. Okay, change பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கணும். change பண்ண முடிஞ்சனா is okay. If you're not able to convert it, then you have to say degree சொல்லிடலாம். Sorry, order you can say order is 1, but degree you cannot say that. You have to say the degree is not defined. Okay, when you do that, I'll help you some more questions. Okay, look at this question. Find each of the following differential. Okay, just taken some questions. Already you know the answers. So immediately you can say the answer, dy by dx plus xy equal to cot x. You can do all the questions from your textbook. Okay, so it is a direct question. So order is 1 and degree also 1, right? Because there is no radical sign, no inner function. For the next question, radical sign எப்போவுமே நீங்கள் இந்த சிம்பிள் மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது. இப்போ ரைஸ் டு 2/3நாலும் radical sign தான். ஆல்ரெடி இந்த 2 வரலாம், இந்த 3 வரக்கூடாது, ரைட்? ஸோ ஃபார் டு அவாய்ட் தட் யூ ஹேவ் டு கியூப் இட், ரைட்? அப்போ இங்கே என்ன செய்யணும்னா இதெல்லாம் நோ ப்ராப்ளம், பட் ப்ராப்ளம் இஸ் ஹியர். ஸோ ஆர்டர் கேட்டாங்கன்னா ஓகே, ஆர்டர் 3 பிகாஸ் மேக்ஸிமம் டிஃபரன்ஷியேட்டட் 3 times, ரைட்? அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும், டேக் ஆல் தீஸ் டேர்ம்ஸ் டு த ரைட் சைட். அப்போ வாட் யூ கெட், dq y by dx cube raised to 2/3 is equal to 3 d square y by dx square plus, sorry, not plus, minus, right?
minus 5 dy by dx minus 4. இப்போ அந்த radical sign அந்த 3 வரக்கூடாது. To avoid that you have to cube it. So cube both sides. ரெண்டு பக்கம் cube பண்ணுங்க. இங்க cube, here also the whole cube, right? So here the 3 and 3 get cancelled. So now you can say maximum differentiated how many times? 3 times, right? Maximum differentiated 3 times. So the order is 3. Order is 3. And the degree அதோட power, its power is what? 2. So we say the order 3 and degree 2. Look at this question. Can you say the order and degree for this question? You can give your answer in the chat section. Order, then you write degree. Okay? Order, degree. Question d square y by dx square the whole square plus dy by dx the whole square equal to x sin d square y by dx square. See how many times maximum differentiated, you see whether there is any radical sign or not, and you see whether there is a function of some derivative, that is some inner function, everything you have to see and you have to give the answer. Yes, Feroz got given the answer. Order is 2. Rajavel, yes. What about degree? Jeevarege got it, yes. Here the order is 2. Maximum differentiated what? 2 times. The sine of d square y by dx square. Some inner function is there. So degree is not defined. Okay, you have to give like this. And this you cannot change it, right? The sine inverse அப்படிலாம் கொண்டு போய் change பண்ண முடியாது. Okay. Now look at this question. Look at this. Some very important different type questions only I have taken. Please look here. See this question. Can you notice something different in this question? First term எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்குல்ல, d square y by dx square. Second term 5 dy by dx. Third term you see there is some integral sign is there, right? It should not be there. அப்போ integral sign வந்தனா it should be removed. So அதோட inverse operation அதெல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணணும். இன்டகிரேஷனுக்கு inverse operation differentiation. So for this question நீங்கள் பார்த்த உடனே ரூட் எல்லாம் இல்லை, ஆர்டர் 2 டிகிரி 1 அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. இன்டகிரல் சைன்றதுனா அந்த அதுக்காக நம்ம நாட் டிஃபைன் அதெல்லாம் கிடையாதுங்க. இன்டகிரல் சைன் வந்தனா இன்டகிரல் சைனை ரிமூவ் பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு டிஃபரன்ஷியேட் இட். ஓகே, ஸோ த ஸ்டெப் வாட் யூ டு டூ, டிஃபரன்ஷியேட்டிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் பிகம் டி கியூப் ஒய் பை டிஎக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் 5 dy by dx டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர், ரைட்? ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு அந்த இன்டகிரலில் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறீங்கன்னா போத் வேனிஷ் ஆயிரும், ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிற போல தான். ஓகே, இன்டகிரல் டெரிவேட்டிவ் கேன்சல் ஆகி யூ கெட் ஒன்லி ஒய். ரைட் சைட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்கள், எக்ஸ் கியூபுக்கு டெரிவேட்டிவ் 3x ஸ்கொயர், ரைட்? Now it is clear, right? There is no integral sign now. You can say the order. Maximum differentiated how many times? 3 times. So the order is 3 and degree adoda power it is 1. Okay. And one more thing, students. There should, or suppose for question la you have dy by dx 7 dy by dx plus 6 dx by dy equal to 3y, something like this. இப்படி ஒரு question கொடுத்தாங்கன்னு வைங்க. What is the order and degree? Keta, anyone can you guess the answer for this? What is its order and what is its degree? 7 dy by dx plus 6. Give your answer. If there is mistake, I'll correct it. Okay. 7 dy by dx plus 6 dx by dy equal to 3y. I want its order and degree. Okay, let me see who is giving the correct answer. There is no radical sign here. Order 1, degree 1. That is Joe Matthews' answer. Any other answers from other students? Okay. So some, you know, there is some problem maybe that otherwise I won't ask this question now, right? Yes. Look here. Here you have dy by dx, but here you have what? dxy x dx by dy. அப்படி ரெண்டு different வரக்கூடாது. dy by dx னா அங்கே என்ன வரணும்? dy by dx. So you have to convert it. Okay. So please listen here. These type questions இதெல்லாம் உங்களுக்கு JEE க்கு இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். So 7 dy by dx
please listen, plus 6, இது நீங்க எப்படி எழுதணும்னா 1 by dy by dx எழுதலாம்ல, 1 by dy by dx is equal to 3y. Denominator derivative வரக்கூடாது. So what do you have to do? You multiply throughout by what? Dy by dx. You multiply throughout by dy by dx, then give me your answer in the chat section, the order and degree. Okay, do it fast. Six into 1 by dy by dx is equal to 3y. Yes, good. Jivaregai 1, 2. Yes, throughout you multiply by what? Dy by dx, right? When you multiply throughout by dy by dx, 7 into dy by dx into dy by dx, it is dy by dx the whole square. Plus 6 into, there dy by dx cancel ஆயிரும், right? 6 into 1, அவ்வளவுதான். Right side 3y into what? Dy by dx. Okay, this is what you are getting. So now you can say the order and degree. Order, maximum differentiated one time only. Yes, correct. Degree, adoda power, degree is equal to 2. Okay, so these are the various cases. Okay, so now please look at this question. X equal to e raised to xy dy by dx. So I am going to give this question to you and I will give one hint alone. E raised to வந்ததனால actually பார்த்தீங்கன்னா function of தான், but that can be changed. Powerல dy by dx வந்திருக்கிறதுனால what you do? Both the sides you take log. ரெண்டு பக்கமும் log எடுத்து power rule apply பண்ணி try to find order and degree. Okay, so this is the last question for this type. Next I am going to teach you formation of differential equation. Okay, this question I am giving it to you. Quickly do it and give your answer in the chat section. Hint already given. Taking log on both sides. ரெண்டு பக்கம் log எடுங்க, apply power rule, then you see how many times we differentiated maximum, that is the order, and is power, that is the degree. Okay, so degree மட்டும் ரொம்ப careful, sometimes not defined எல்லாம் கூட எழுதுறோம்ல. Okay, let us see how we are doing this. Saran has given an answer 1 and 1. Rajwell 1 and 1. Then Joe Matthew 1 and undefined. And Joshua Jivare, many students given 1, 1. Okay, now please listen here. Taking log on both sides. ரெண்டு பக்கம் log எடுக்கும்போது என்ன ஆகும்? Log x is equal to log e raised to, இது எல்லாமே பவர்ல xy dy by dx. So left side log x, அவ்வளவுதான். Right side apply power rule, இந்த xy dy by dx அப்படியே ஃப்ரண்ட்ல வந்துரும், right? xy dy by dx into log e value 1, right? So what you are getting now, log x is equal to xy dy by dx. Okay, log e value 1. So this is the differential equation. There is no radical sign. dy by dx is not a function of something. இதே இப்போ log of dy by dx வந்திருந்ததுன்னா not defined தான் சொல்லணும். But here maximum differentiated one time. So order is 1. And the degree-ங்கிறது அதோட power இங்க 1 தான். So degree is equal to 1. Order is 1 and degree is 1, and this is the correct answer. Okay, many students got it right. Okay, students, please listen. Next, so one part we finished. How to find order and degree. I am sure after doing all these things, any question order degree definitely can score full mark, right? Next, how to form a differential equation. இது வரைக்கும் order degree சொன்னீங்கல்ல. Okay, now please listen here. Just I am going to give you a question. Suppose 7y square plus 6y equal to sin x.
Can you say the order and degree? Or see, leave this one. I will give another question. Say y square equal to 4x. Can you say the order and degree? Say yes or no. I want order and degree. I don't want the answer. I want, can you find it? If you say yes, you put yes. If no, you say no. Can you find the order and degree of this one? See, this is not a differential equation, right? Differential equation equal sign irundha podhu, differentiation, differential coefficient should be there, okay? Only for differential coefficient, differential equation you can find order and degree. This is an ordinary equation. இப்போ நம்ம என்ன படிக்க போறோம்னா how to find the corresponding differential equation, how to form a differential equation, okay? இதோட differential equation எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? I'll tell you the basic thing for that. Listen, here there are two variables. What are the variables here? Variables are x and y, right? There are two variables, x and y. Constants. Constants, what are the constants? 4 is a constant, a is a constant. 4 and a are constants, right? Variables, okay, x and y. Constant 4a. But and ரெண்டுக்குமே கொஞ்சம் difference இருக்குல்ல? Numerical constant. இன்னொன்று ஏங்கிறது arbitrary constant. இந்த ரெண்டுக்கு என்ன difference? Listen, suppose I am telling, ரெண்டு வேர்டு தான் சொல்கிறேன். Just I am say the word father. You think about it. What word I am telling? Father. Okay, everyone is thinking, right? Now I am going to say another one. Father of our nation. Father of our nation. Think about that. That is the difference, okay? So second I said father of nation, right? Father of nation means everyone is thinking about the great Gandhiji, right? Everyone is the same thing. But if when I say just father, you are thinking about your father, right? So it varies for every person. Same way here, 4 ingiradhu, it is a constant. Always it is same. It has a specific value. நீங்க எங்க எடுத்துட்டு போனாலும் எந்த சம் எடுத்தாலும் 4 னா it has a value, right? It is a constant, fixed value, numerical constant. But ஏங்கிறது it takes different values, right? ஒவ்வொரு சம்மிலையும் அதுக்கு ஏக்க வேல்யூ டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். That is called arbitrary constant, right? So அப்போ கான்ஸ்டன்ட்ல ரெண்டு டைப் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு. Numerical constant, another one is what? Arbitrary constant. Arbitrary constant, it takes different values in different sums, different situations, okay? அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா you count how many arbitrary constants are there. அவங்க கொடுத்திருக்கிற equationல how many, not how many constants. I don't want this constant. How many arbitrary constants are there? In this case, only one arbitrary constant, right? Count how many arbitrary constants are there. Differentiate that many times. Suppose ரெண்டு arbitrary constant வந்திருந்தனா, you have to differentiate 2 times. If there is only one arbitrary constant, you are allowed to differentiate only one time, right? அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்னா eliminate that arbitrary constant. அந்த arbitrary constant eliminate பண்ணணும். அந்த given equation, differentiate பண்ணி வரக்கூடிய equations இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபைனலாக நீங்கள் ஒரு ஆன்சர் கொண்டு வர்றதுல that many times differentiate பண்ணியிருக்கும் செய்யணும். அந்த arbitrary constant ஃபைனலாக வரக்கூடாது. And that equation is called differential equation. இதில் கொஞ்சம் ஸ்கில் நீங்கள் ஸ்கில் வேணும் இந்த சம் செய்கிறதுக்கு, ஓகே? ஒவ்வொரு சம்மும் கொஞ்சம் எலிமினேஷன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ஓகே? So hope you understood. When you do the sum, you can understand better. I'll take the same question. Please listen. Y square equal to 4x. You know, y square equal to 4x represent what? It is a parabola, right? Open right word. Y square equal to 4ax. So you know it is an ordinary equation. We have to convert it into a differential equation. So take it as equation number 1. Differentiate one time because there is only one arbitrary constant, right? So differentiating with respect to x. Y square derivative 2y into dy by dx. 2y y1 dy by dx எப்படி வேணாலும் எழுதலாம், right? Equal to 4a into x derivative 1. இப்போ என்ன செய்யணும்? அந்த a eliminate ஆகணும், right? 4a into 1 4a தானே? Yes. இது equation number 2. If you want, you can cancel the 2 எல்லாம் நீங்கள் cancel பண்ணலாம். 2 cancel பண்ணி and the 2 cancel 2 kondu vandu a you can find that a value you can substitute, or what I am going to do, no? So this is the value of 4a is equal to this much, right? So the equation 1 la 4a க்கு இடத்துல இந்த value substitute பண்ணிருங்க. So what you get,
equation 1 is 1 become y square is equal to 4a into x. Instead of 4a, give this value 2y y1, right? If you both the sides y is common, you can divide by y, so you are getting y, 1y cancel, y equal to inge in the y cancel iron 2x y1, 2x y1, that is y equal to 2x into y1 another dy by dx. Take this y to the right side, 2x dy by dx minus y equal to 0. This is the corresponding differential equation. Okay. அப்போ ஒரு ஆர்டினரி ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா how to find the differential equation. Okay, this is how you have to find the differential equation. Okay, so ஒரு equation கொடுக்குறாங்க, take it as equation number 1, then count the number of arbitrary constants, that many times you differentiate, then eliminate the constant from that. இவ்வளவுதான், இதான் ரூல். பட் இதில் சம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். See, I will give another question. Y equal to mx plus c. Just tell me how many times you have to differentiate. Give your answer in the chat section. How many times you have to differentiate? I don't want you to differentiate and all. Just tell me how many times you have to differentiate this equation to find the corresponding differential equation. Y equal to mx plus c. You know, y equal to mx plus c is the equation of a straight line, right? Equation of straight line, m is the slope and c is the y-intercept. Yes. Yes, you have to differentiate 2 times because there are 2 arbitrary constants. What are the 2 arbitrary constants here? M and c. So you must differentiate 2 times. Okay. So when you differentiate first time, dy by dx is equal to mx derivative, m into x derivative 1 plus c constant derivative 0, right? This is dy by dx. Okay, this is equation number 1, this is equation number 2. You must differentiate again. 2 times differentiate பண்ணி ஆகணும். So d square y by dx square na m is the constant derivative 0. That is equation number 3. Now how can you eliminate it? How can you eliminate it? Already eliminated. So this itself is your answer. நம்ம ஏம் என்னது, 2 தடவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம், ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட்ஸ் ஆன்சரில் வரக்கூடாது. வாட் ஆர் த ஆர்பிட்ரரி கான்ஸ்டன்ட்ஸ்? m and c. Here the final step, there is no m, there is no c, right? So that itself is your answer. So your answer is d square y by dx square is equal to 0. That is the answer. Okay, I'll give another one. xy is equal to c square. xy equal to c square. So you know how many times you have to differentiate, and this represent rectangular hyperbola. Xy equal to c square, it is called a rectangular hyperbola. Okay, so we have to differentiate 1 time, right? We have to differentiate it 1 time. How can you differentiate the left side? Left side's derivative, write in the paper what you have. Chat section la வேணாம், நீங்களே எழுதுங்க. Let us see left side derivative. Differentiation தரவா இருக்கணும். Some of you இப்போ என்ன எழுதிருப்பீங்க, 1 into dy by dx. I'm sure some of you got it, right? C square derivative 2c, no, 0, 0. This is wrong. Why? You have to apply product rule. Because x into y, x is a function, y is also a function, right? So function into function, so UV rule, right? UV method, product rule. So first into derivative of second, y derivative dy by dx plus y into x derivative 1 equal to c square constant derivative 0, right? So x dy by dx plus y equal to 0. This itself is your answer because already you have to differentiate 1 time. Yes, we differentiated 1 time. Arbitrary constant eliminate பண்ணனும். C is arbitrary constant. Already eliminated. Automatically eliminate ஆயிட்டது. First question நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த 4a we substituted. இதெல்லாம் டைரக்டாவே eliminate ஆயிட்டு. So this is your answer. Okay, very good sir, and product rule given. Okay, now we'll do few sums. Look at this question. Sometimes they won't give even the equation. See, here they didn't give the equation, right? Find the differential equation of the family of non-vertical lines.
vertical line. Suppose the vertical line is the y-axis, right? Y-axis nali x equal to 0 or x equal to some constant. But it is non-vertical. Vertical கிடையாது. அப்போ அதுக்கு slope இருக்கும், some y-intercept. So we take the equation as y equal to mx plus c. Okay, so இந்த equation கொடுத்தா எப்படி செய்யறன்னு தெரியும். Sometimes அந்த equation கொடுக்காம they give like this. ஒரு ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கும். அப்போ ரீட் பண்ணி கரஸ்பாண்டிங் equation முதல்ல நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். அதில் மிஸ்டேக் பண்ணோன்னு டோட்டலா போயிடும்ல. Now you know there are two arbitrary constants, so it eliminates. Sometimes they may give bracketல ஏதாவது கொடுத்துருவாங்க m மட்டும். அப்படின்னா m மட்டும் தான் eliminate பண்ணுங்கன்னு அர்த்தம். You differentiate only one time, eliminate m, answer c வரலாம். Sometimes they give c only. That means differentiate one time and eliminate c. That means you consider c as the arbitrary constant. அப்படி specify பண்ணுனாங்கன்னா, nothing is specified na, you take both m and c as what? Arbitrary constant. So differentiate two times, already we did that. y1 first derivative m, second derivative y2 d square y by dx square equals 0, and that itself is your answer. Okay, look at this question. Form the differential equation of all straight line touching the circle x square plus y square equal to r square. Can be asked even as a 3-mark question. Form differential equation of all straight lines touching the circle. அப்போ இதில் x square plus y square equal to r square ங்கிறது it is equation of a circle with center at 0, 0 and the radius is what? r units. பட் நமக்கு வேண்டியது differential equation of all straight lines. இதை போய் நீங்கள் differentiate பண்ணி r eliminate பண்ணக்கூடாது. r is a constant here. r is a constant. Okay, final answerல r வரலாம். But now look here. Straight line ஓட equation தான் வேணும். பட் அந்த straight line ஒரு condition. The straight line touches the circle. 11th standardல படிச்சிருப்பீங்க. Condition for the line y equal to mx plus c to be a tangent to the circle. Remembering? C square is equal to a square into 1 plus m square if the radius is a. But here the radius is r, right? So instead of r, you have, instead of a, you have to use what? R. R square into 1 plus m square. This is the condition. அப்போ tangent line, it is a line only, no? அப்போ நீங்கள் என்ன எழுதணும்? y equal to mx plus c. mx plus c. c you find from here. Square root எடுங்க. Square root எடுத்தா plus or minus r into root of 1 plus m square. That value you substitute here. y equal to mx plus c எழுதணும். c value plus or minus r into root of 1 plus m square. Please listen here. Here r is the constant given radius. அது ஒரு numerical number தான் இருக்கும். x square plus y square equal to r square, right? But here m is the slope. m is the arbitrary constant. So you have to differentiate one time. இதை நீங்கள் ஒரு தடவை differentiate பண்ணணும். So you will get dy by dx is equal to mx derivative m into 1. இதெல்லாம் சேர்த்து there is no variable at all. அப்போ அதோட value 0. So now you see it's very simple. m வர இடத்துல எல்லாம் என்ன கொடுங்க? dy by dx. m வர இடத்துல எல்லாம் dy by dx கொடுங்க. m இடத்துல dy by dx, bring it to the left side. So y equal to m இடத்துல dy by dx. So x into dy by dx plus or minus r into root of 1 plus dy by dx the whole square. The root avoid பண்ணணும். So what you can do, take this term to the left side. So y minus x dy by dx is equal to plus or minus r into root of 1 plus dy by dx the whole square. அப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன சொல்லணும்னா, you have to square both sides. அப்போ left சைடுக்கு the whole square கொடுப்பீங்க. right side square பண்ணும்போது plus or minus become square cancel plus ஆயிரும். இது r square ஆயிரும். the root cancel ஆயிரும், right? Then both sides you expand, simplify, whatever answer you get, you have to write. Okay? So இதை complete பண்ணி I'll give the notes to you. So then if anyone joined today the first class, please listen. நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடிய sums எல்லாமே உங்களுக்கு PDF ஃபார்மேட்டில் கிடைக்கும். ஸோ ஃபார் தட் வாட் யூ டூ, ஜாயின் அவர் டெலகிராம் குரூப். டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா இன்றைக்கி நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடிய எல்லாமே, பட் அதுக்காக நீங்கள் எதுவுமே எழுதாமல் இருக்கக்கூடாது. பி ஆக்டிவ். அப்போ தான் அந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் போடுங்க, இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கும். அண்ட் ஆல் தீஸ் நோட்ஸ் வில் பி கிவன் டு யூ. இன்றைக்கி படிக்கிற எல்லாமே PDF ஃபார்மேட்டில் யூ வில் பி கெட்டிங். ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு another question. Look at this question. Find the differential equation of the family of circles passing through the origin and having their centers on x-axis. Listen carefully.
Find the differential equation of the family of circles. சர்க்கிள்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், இங்கே சென்டர் இஸ் நாட் த ஒரிஜின், பாசிங் த்ரூ ஒரிஜின் தான் கொடுத்துருக்காங்கல்ல. ஸோ யூஸ்வலாக சர்க்கிள்னாலே அதுக்கு ஒரு சென்டர் இருக்கும். நார்மலி வி டேக் சென்டர் எஸ் ஹெச் கமா கே அண்ட் த ரேடியஸ் இஸ் ஆர் யூனிட். அப்போ இந்த 11th ஸ்டாண்டர்ட் டாபிக் கூட கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும்ல, equation of circle. Okay, listen. But circles you studied in 12th standard in analytical geometry, so I hope you remember all those things. Center at h comma k and the radius is what? R unit. Then equation of circle is x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square. But இதில் ஏதாவது கண்டிஷன் இருக்கா பாருங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? Find the differential equation of the family of circles passing through the origin having their center on x-axis. Center on x-axis. Center x-axisல இருக்குதான். X-axis speciality y coordinate 0. அப்போ இந்த k value 0. k வரக்கூடாதுங்க. Right? Now please listen here, and passing through the origin, please listen, so the diagram should be like this. Passing through the origin, center at h comma 0, right? Because center lies on x-axis nu kuduthanga. So in the x coordinate passes through the origin, so x coordinate will be the radius. அப்போ இப்போ equation என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா x minus h the whole square plus y minus 0 the whole square, so that is y square equal to r square, and the radius இங்க என்ன இருதுனா h, so h square. Now what you have to do, before differentiating it, you just expand it, a minus b the whole square, right? A minus b the whole square என்ன ஆகும்? a square minus 2ab, so when you multiply 2hx, right, plus b square, then plus y square equal to h square. Cancel h square on both sides. Okay, so this is what you are getting, x square minus 2hx plus y square is equal to 0. Now we differentiate it, then you can find h value. Then you differentiate பண்ணுங்க, differentiate it. If something is common, you divide it, 2 will be common, divide it, find h value, and that h value you substitute in this equation. Okay, so for wherever h comes, you substitute, you will get the answer. Okay, just try to find h value alone. From here I'm going to give you 2 steps here. இதை நீங்க differentiate பண்ணுங்க. Differentiating with respect to x, you differentiate it and find h. அதில் 2 காமனா இருக்கும், dividing 2 and try to find h value. Only h value, give it in the chat section. அப்புறமா that is not the final answer. That h value you have to substitute in the first equation, and that will be your final answer. Okay, give only the h value alone from here. So when you differentiate x square derivative 2x minus 2h into x derivative 1 plus y square derivative 2y into dy by dx, or short நம்ம y1 னு எழுதிடலாம், லாஸ்ட்ல சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஓகே, equal to 0. இப்போ 2 எல்லாத்துலயும் காமனா இருக்கு, so dividing by 2 you will get x minus h plus y1 equal to 0. அப்போ h கண்டுபிடிக்கணும்னா minus h, you take it to the other side, so you are getting h is equal to x plus y dy by dx. Yes, congrats Joshua, I got the correct answer, y dy by dx. So this value you have to substitute in the first equation. The first equationல இந்த h வர இடத்துல எல்லாம் இந்த வேல்யூ கொடுத்து நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதணும். So that part I think you can do that. Okay, now let's move on to another question. Okay, please listen here. Question தான் கொஞ்சம் லெந்தியா இருக்கும். It's very simple question. You are going to do this. Okay, listen. Find the differential equation corresponding to the
family of curves represented by the equation y equal to a e raised to 8x plus b e raised to minus 8x. So you have to differentiate two times, right? Because there are two arbitrary constants, a and b. So you have to differentiate two times. Upon first derivative, y1 divided by dx, a into e raised to 8x derivative, e raised to 8x into 8, plus b into e raised to minus 8x into minus 8, right? And the 8x minus 8x derivative minus 8. Differentiate again, there are two arbitrary constants. You must differentiate two times. y2 is equal to 8a into e raised to 8x derivative, e raised to 8x into one more 8. Here already one minus 8 is there. So minus 8b e raised to minus 8x derivative, e raised to minus 8x into minus 8. Now please listen what you are getting. y2 is equal to 8 into 8, 64 a e raised to 8x, then minus into minus is plus, here also 8 into 8, again 64 b e raised to minus 8x. Take 64 common, you are getting a e raised to 8x plus b e raised to minus 8x. So that is 64 into the term inside the bracket is same as what? Y, right? So replaced by y. So y2 directly you are getting the answer. You are supposed to differentiate two times. Rendu thara differentiate pannittom. Answer la arbitrary constant a b varakudadu. There is no a b now, right? So this itself is your answer. Now please listen students. Next நம்ம என்ன படிக்க போறோம்னா how to solve differential equation. இதான் இப்ப நம்ம third part க்கு வந்துட்டோம். I said three areas, right? First, order and degree. Second, how to form a differential equation. I given some idea, few questions I taught. Practice more questions. Okay, ஏதாவது doubts இருந்ததுனா please send it to us. So finally discussion class அப்ப நம்ம chapter wise எல்லாம் கிடையாது. Overall we revise. At that time I'll discuss all those questions. What are any chapters, what are the doubts you have, please send it to me and we will discuss in the later rapid discussion revision classes we'll have. At that time we'll do that. Okay. So this is your answer. Now please listen students. Next என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா solution, how to solve a differential equation. Solving differential equation. இதுவரைக்கும் நம்ம என்ன படிச்சோம்? Formation of a differential equation. ஒரு ஆர்டர் ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அதை எப்படி differential equation ஆட்டு ஃபார்ம் பண்றது, that we studied, right? So here this is the ordinary differential equation, ordinary equation. அதுல இருந்து we form a differential equation. இப்போ differential equation கொடுத்துருவாங்க. They give differential equation. You have to find this original equation. And that process we call it as solving differential equation. Hope you understood the meaning of solving differential equation. ஒரு differential equation கொடுப்பாங்க. இப்போ ஒரு ordinary equation கொடுத்துட்டு differential equation form பண்றோம். Therefore differential equation கொடுத்துருவாங்க. We have to get that original equation. And that process we call it as solving differential equation. அதில் தான் மூணு டைப் இருக்குது. So today I am not going to take all those types. So today just a simple question, just 2-3 questions I am going to help you. Then in the next class we will do all the three types. Okay. இப்போ listen here. Suppose ஒரு equation கொடுத்துட்டு, இப்போ lower classல படிச்சிருப்பீங்க. So ஒரு polynomial function கொடுத்துட்டு p of x is equal to x square minus 5x plus 6. Check whether 2 is a zero of this polynomial. அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன செய்வோம்? x வர இடத்துலலாம் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம்ல. சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது கரெக்டாக ஈக்குவல் 0 அப்படின்னு வந்தனா எஸ் இட் இஸ் அ ஜீரோ ஆஃப் தட் பாலினாமியல். இல்லை ஒரு ஈக்குவேஷனாக கொடுக்குறாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 5x plus 6 ஈக்குவல் டு 0. இது ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு செக் வெதர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 3 இஸ் அ ரூட். ஈக்குவேஷன் ரூட்டுன்னு சொல்லணும், ரைட்? 3 இஸ் அ ரூட்டா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன செய்வோம்? நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்ப்போம். இஃப் இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் வி சே எஸ் இட் இஸ் அ ரூட். அதுபோல் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம மெயின் பார்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு சால்வ் அ டிஃபரன்ஷியல் அதான் படிக்க போகிறோம். பட் அதுக்கு பேசிக்காக சம் 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அவங்களே ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்துருவாங்க. தே கிவ் அ டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன், ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு யூ ப்ரூவ் செக் வெதர் திஸ் இஸ் த சொல்யூஷன் ஆஃப் திஸ். இது சொல்யூஷனான்னு செக் பண்ணணும். நீங்கள் என்ன செய்யணும்? அந்த சொல்யூஷன் அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கணும். வெதர் இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த ஈக்குவேஷன். சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா என்ன சொல்லுவோம்? எஸ் இட் இஸ் த சொல்யூஷன். இன்னைக்கு டுடே ஐ எம் கோயிங் டு டேக் ஒன்லி தட். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் லிசன் திஸ். Look at this question. Show that each of the following expressions
is the solution of the corresponding given differential equation. Please listen. இந்த y equal to 2x square ஒரு இது சொல்யூஷனான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இருக்கு பாருங்க. x y dash equal to 2y. இதுதான் ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். இந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனுக்கு we have to check whether this is the solution. இது சொல்யூஷனா? அங்க x equal to 3 ன்னு கொடுத்தால அது போல இது. அப்ப என்ன செய்யணும்? இதை கொண்டு போய் நீங்க இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும்னா you have to find both LHS and RHS. RHSல 2y. ஓகே, y தெரியும், கண்டுபிடிச்சிடலாம். லெஃப்ட் சைடில் x y dash. அப்போ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன வேணும்? ஃபர்ஸ்ட் we need y dash, ரைட்? அப்போ ஃபர்ஸ்டே நம்ம y dash கண்டுபிடிச்சு வச்சிருவோம். Differentiate one time 2x square derivative 4x, right? Now please listen here. We find both LHS and RHS. What is LHS? X y dash. That is x into y dash. Y dash value 4x. So what answer you are getting? 4x square, right? You are getting 4x square. This is LHS. Now we find RHS. RHS is 2y. பார்க்குறது ரெண்டு டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது. உடனே இது நாட் அ சொல்யூஷன்லாம் எழுதிடாதீங்க, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் 2yனா 2 இன்ட்டு ஒய். ஒய்க்கு வேல்யூ கொஸ்டினில் இருக்குது. ஒய்னா என்னது? 2x ஸ்கொயர். மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 2 2s are 4x ஸ்கொயர். சேம் ஆன்சர் வருதுல்ல? ஸோ ஃப்ரம் 1 and 2 you can say y equal to 2x square is a solution for the given equation x y dash equal to 2y. Okay, hope you understood this. See another question. Y equal to a e raised to x plus b e raised to minus x. இது சொல்யூஷனானு செக் பண்ணும். For the equation y double dash minus y equal to 0. அப்போ இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதான்னு செக் பண்ணணும், ரைட்? y, ஓகே, y கொடுத்துட்டாங்க. we want y double dash, ரைட்? அப்போது ஃபர்ஸ்ட் யூ ஃபைண்ட் y dash. a into e raised to x derivative e raised to x itself plus b into e raised to minus x derivative e raised to minus x into minus 1. That minus I am writing here. Okay, hope you understood. This is y dash. அடுத்து y double dash. y double dash ங்கிறது a e raised to x. ஆக்சுவலாக அங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது. மைனஸ் b into e raised to minus x derivative e raised to minus x into minus 1. And the minus minus become what? Plus. And this is same as entire right side is same as y. Y double dash is equal to y. Bring it to the left side. Y double dash minus y equal to 0. Substitute பண்ண வேண்டாம். Direct away you got the answer, right? So this is the, so you can say this expression y equal to a e raised to x plus b e raised to minus x is a solution of the differential equation y double dash minus y equal to 0. Okay. Now just a minute, we'll give the next question. Yes. Now please listen this. அதே இதில் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக ஒரு கொஸ்டின். Listen carefully. Find the value of m so that this is a solution of this equation. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். இதுக்கு முன்னாடி என்னது? ஒரு ஒன்றை கொடுத்துட்டு யூ செக் வெதர் இட் இஸ் அ சொல்யூஷன் ஆர் நாட். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க? ஒரு அன்னோனை கொடுத்துட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு இ ரைஸ் டு எம்எக்ஸ், தேர் இஸ் அன் அன்னோன் எம். அது இதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுத்துட்றாங்க, ரைட்? யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் தட் எம் வேல்யூ. எல்லாமே நம்ம லோவர் கிளாஸில் சிம்பிள் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனில் சால்வ் பண்ணுறது இங்கே டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் செய்கிறோம், அவ்வளோதான். சின்ஸ் இட் இஸ் அ சொல்யூஷன் இட் மஸ்ட் சாட்டிஸ்ஃபை, ரைட்? அந்த கான்செப்ட் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போ இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஒய் ஈக்குவல் டு இ ரைஸ் டு எம்எக்ஸ். ஒய் ஈக்குவல் டு இ ரைஸ் டு எம்எக்ஸ். அப்போ இதில் என்ன இருக்குது? ஒய் டேஷ் வி வாண்ட். ஒய் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ரைஸ் டு எம்எக்ஸ் இன்டு எம், ரைட்? இதை கொண்டு போய் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். அவங்க கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் ஒய் டேஷ் ப்ளஸ் 2y ஈக்குவல் டு 0. சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஒய் டேஷுங்கிறது எம் இ ரைஸ் டு எம்எக்ஸ். எம் இ ரைஸ் டு எம்எக்ஸ் plus 2 into y. y க்கு value e raised to mx equal to 0. Please listen, இது எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? What is common here? e raised to mx common. What's the remaining? m plus 2 equal to 0. e raised to mx 0 ஆகாது. ஆகணும்னா x is equal to minus infinity வரணும். So the only possibility is what? m plus 2 0. m plus 2 0. So you can say m is equal to minus 2. Okay, so like this you can find. So these type questions also you can do that. Okay, now how to solve differential equation? I said there are 3 types. Okay, so just I'm going to explain what are the 3 types, and based on that tomorrow we are going to do a lot of questions. Okay, just look at this. These are the 3 types of
three methods to solve first order differential equation. So in our syllabus we have only first order. என்னன்னு தெரியும் first order. Order என்னது? How many times we are differentiating, that is called order, right? First order na questionல dy by dx மட்டும் தான் இருக்கும், d square by dx square வராது. அப்போ first order differential equation எப்படி சால்வ் பண்றதுனா, first order differential equation சால்வ் பண்றது there are three methods. One is variable separable, second one is homogeneous, third one is linear. Just I am going to help you what are these three method மட்டும் தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுக்க போறேன். இதை பேஸ் பண்ணி tomorrow எல்லா டைப் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி சம் செய்ய போறோம். அங்க that is more important. உங்கள் ஸ்கூலுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம்ல. ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் செப்பரபிள்னா அது ஒரு எக்ஸசைஸ், நம்ம திங்க் பண்ண மாட்டோம். அந்த எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாகவே வி டூ யூஸிங் வேரியபிள் செப்பரபிள். அடுத்து ஹோமோஜீனியஸ், எல்லாம் ஹோமோஜீனியஸாக இருக்கும்ல, வி ஒன்ட் திங்க் அபவுட் எனி திங். அடுத்து லீனியர்னா எல்லா ஈக்குவேஷனும் லீனியராக இருக்கும். பட் நீங்கள் எக்ஸாமினேஷன் போகும்போது 4 லெட்டர் தான் இருக்கும், 5 லெட்டர்ஸ் சால்வ் மட்டும்தான் இருக்கும். It is taken from this exercise, எதுவும் இருக்காதுல்ல. So we have to find, எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் தான், dy by dx தான் இருக்கும். ஸோ அதை என்ன டைப்பு கண்டுபிடிச்சு சால்வ் பண்ணுறது, that is really a skill. Okay, so that you have to develop. So today I am going to give only the theory part for all the three. So listen very carefully. இதை பேஸ் பண்ணி sums we have to do tomorrow. Listen. First one is variable separable. Please listen. The name itself it is given, variable separable. Variables can be separated, right? Variables can be separated. What are the variables? X and y. இங்கே dy by dx இருக்கும்ல, first order differential equation. So questionல dy by dx எல்லாம் வரும். நீங்கள் என்ன செய்யணும், வேரியபிள்ஸை செப்பரேட் பண்ணுமா. ஸோ தட் மீன்ஸ் dx ஒரு சைடில், dy ஒரு சைடில். Both dx and dy must be in the numerator. Now with dx you can have x terms and constants. There should not be any y வரக்கூடாது. dx கூட x மட்டும் தான் வரலாம், கான்ஸ்டன்ட்ஸ் வரலாம். சேம் வே வித் dy you can have y and constants. There should not be any x. dx கூட x வரலாம், கான்ஸ்டன்ட் வரலாம், y வரக்கூடாது. dy கூட y வரலாம், கான்ஸ்டன்ட் வரலாம், x வரக்கூடாது. இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா we say this is which type? Variable separable. அப்போ வேரியபிள் செப்பரபிள்னா வேரியபிள்ஸ் கேன் பி செப்பரேட்டட், அவ்வளோதான். ஸோ நவ் இதுக்கு சொல்யூஷன் என்னது? ரொம்ப சிம்பிள். உங்கள் ஃபேவரேட் திங், யூ ஹாவ் டு இன்டகிரேட் போத் சைட்ஸ். இன்டகிரேஷன் தெரிஞ்சால் செய்தலாம், ரைட்? ஓகே, அப்போ நாளைக்கு கிளாஸுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன சொல்லணும், கொஞ்சம் இன்டகிரேஷன் அப்படியே கோ த்ரூ பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஆல்ரெடி ஐ செட் லேட்டாக ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா லிங்கில் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம். Already I have taken some live classes for different integration, basic integration. Okay, watch that videos. 2 வீடியோ கொடுத்துருப்பாங்க, watch that so that நாளைக்குள்ள கிளாஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் ஆல், இவ்வளோதான். இதுக்கு நடத்துறதுக்கு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது, நம்ம சால்வ் பண்ணும் சம்ஸ். அப்போ வேரியபிள் செப்பரபிள்னா வேரியபிள்ஸை செப்பரேட் பண்ணுங்க. சொல்யூஷன் ஜஸ்ட் இன்டகிரேட் போத் சைட்ஸ், தட்ஸ் ஆல். நவ் லெட் us go to the next one. Okay, listen. Homogeneous differential equation. ஹோமோஜீனியஸ்னா சேம் டிகிரி வரதான் ஹோமோஜீனியஸ். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லேயே படிச்சிருப்பீங்கல்ல, ஹோமோஜீனியஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் இக்குவேஷன்ஸ் 2x + 3y - 7z = 0. உங்கள்கிட்ட போய் ஹோமோஜீனியஸ் சிஸ்டம் என்னன்னு கேட்டால் ரைட் சைடு 0ன்னு சொல்லுவீங்கல்ல. பட் அப்படி கிடையாது, டிகிரி சேமாக வந்துன்னா ஹோமோஜீனியஸ். ஹியர் எக்ஸுக்கு டிகிரி, ஃபஸ்ட் டேர்ம் டிகிரி 1, செகண்ட் டேர்ம் டிகிரி 1, தேர்ட் டேர்ம் டிகிரி 1. 0க்கு டிகிரி என்ன வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் 0வை நம்ம 0x எழுதலாம், 0x² எழுதலாம், 0x⁻17 எழுதலாம், டிகிரி 1ன்னு சொல்லலாம், 2ன்னு சொல்லலாம், 17ன்னு சொல்லலாம். 0க்கு மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷல் நம்பர், அதனால தான் அங்கே 0க்கு நம்ம டிகிரி 1ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் அ ஹோமோஜீனியஸ் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம். பட் இங்கே ஹோமோஜீனியஸ் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன்னா எவ்ரி டேர்ம் டிகிரி சேமாக இருக்கணும். தட் வி கால் இட் அஸ் ஹோமோஜீனியஸ் இக்குவேஷன். டிகிரிங்கிறது நீங்கள் பார்த்தோன்னு தெரியும். இப்போ x²y வந்தனா 2 + 1 டிகிரி 3, ரைட்? x³ வந்தனா டிகிரி இஸ், வாட்ஸ் த டிகிரி நவ்? 3 - 2 டிகிரி 1, ரைட்? சப்போஸ் x²y³ வந்தனா 2 + 3 டிகிரி 5ன்னு சொல்லுவோம். x/y வந்தனா டிகிரி 1 - 1, எஸ் 0, ரைட்? டிகிரி இஸ் 0. லைக் தட் யூ கேன் ஃபைண்ட் டிகிரி ஆஃப் எவ்ரி டேர்ம். எல்லா டேர்முக்குமே டிகிரி சேமாக வந்தனா that is called what? Homogeneous system of equation. Okay, please listen here. இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது? வேரியபிள் செப்பரபிள் சொல்லிட்டோம். வேரியபிள் செப்பரேட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா வேரியபிள் செப்பரபிள். சால்வ் பண்ணுறது 2 பக்கம் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம். ஹோமோஜீனியஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இவ்வளோதான். செக் த டிகிரி, பார்த்தோன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். டிகிரி சேமாக வந்தோன்னா இது ஹோமோஜீனியஸ் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன். ப்ளீஸ் லிசன், இதுக்கு ஒர்க்கிங் ப்ரொசீஜர் பாருங்கள். ஹோமோஜீனியஸ் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷனாக அதுக்கு ஒரு
general form. General form என்னன்னா left sideல dy by dx. Take all the terms to the right side. Left sideல dy by dx மட்டும் வைக்கணும். Take all the terms to the right side. Now இது equation number 1 ன்னு கொடுத்துருங்க. We give a substitution. Put y equal to vx. எல்லா சம்முக்கும் இதுதான் substitution. என்ன சார் substitution ஒவ்வொரு சம்முக்கும் டிஃபரெண்டாக இருக்குமா? No, very simple. எல்லா சம்முக்கும் இதுதான் y equal to vx. dy by dx ரெண்டு பக்கம் differentiate பண்ணுங்க. dy by dx equal to right side you have to apply product rule. First into derivative second x derivative 1 plus second into v க்கு derivative dv by dx because we differentiate with respect to x. இது எல்லா சமூகம் இதான் எழுத போறீங்க. இந்த ரெண்டு சப்ஸ்டிடியூஷன் equation 1ல கொடுக்க போறீங்க. equation 1ல wherever y comes you put what? vx. y வர இடத்துல எல்லாம் vx கொடுங்க. dy by dx வர இடத்துல v plus x dy by dx. இந்த ரெண்டு சப்ஸ்டிடியூஷன் கொடுக்கும்போது ஆன்சர்ல dy by dx வராது. இதானே கொடுக்க போறீங்க. y வராது. இப்போ உங்களுக்கு புதுசா ஒரு equation கிடைக்கும். அந்த equationல y there won't be any y at all. y term இருக்காது. yங்கிற லெட்டரே இருக்காது. ஏன்னா y வரதுல vx கொடுக்குறோம். dy by dx வரதுல v plus x dy by dx. இந்த ரெண்டு substitution we give in equation number 1. equation 1ல கொடுத்து நீங்க simplify பண்ணீங்கன்னா that equation 1 will be converted into variable separable in x and v. y வராதுன்னு சொல்லிட்டோம்ல. இந்த ரெண்டு substitution கொடுக்கும்போது equation 1 will become variable separable in x and v. variable separable இப்பதானே பார்த்தோம்ல. yes. அப்போ எப்படி கிடைக்கும்? வேரியபிள் செப்பரபிள் இன் எக்ஸ் அண்ட் வினா இங்கே டிஎக்ஸ் இங்கே டிவி, ரைட்? ஸோ டிஎக்ஸ்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இங்கே எக்ஸும் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும், வினா இங்கே வியும் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும். வேரியபிள் செப்பரபிள்னா தான் நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாமே. என்ன செய்யணும்? இன்டகிரேட் போத் சைட்ஸ். திரும்பவும் இன்டகிரேஷன் தான். நவ் யூ கெட் த ஆன்சர். ஃபைனலாக ஆன்சரில் வி வரும்ல, பட் ஆன்சரில் வி வரக்கூடாது. வி நம்ம தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபைனலி ரீப்ளேஸ் v by v க்கு வேல்யூ என்னது? இதுல இருந்து கண்டுபிடிங்க. y equal to vx. அப்ப v வேல்யூ y by x. v வர இடத்துல எல்லாம் y by x கொடுங்க and that is your final answer. அவ்வளவுதான். So please listen. This type I'll explain one more time. கொஞ்சம் லெந்தியா இருக்கும், பட் நாட் வெரி டஃப் எல்லாம் கிடையாது. ஹோமோஜீனியஸா கண்டுபிடிக்கிறது வெரி ஈஸி. டிகிரி சேமா வந்துன்னா we say it is what? Homogeneous. General form, left side you keep only dy by dx, take all of the terms to the right side, then give two substitution. ஒரே substitution தான். put y equal to vx. அதுல இருந்து தான் dy by dx v plus x dy by dx. அந்த ரெண்டு லைன் அப்படியே படிச்சிருங்க. இந்த substitution equation number 1ல கொடுக்கும்போது equation 1 will be reduced. நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எழுத வேண்டியிருக்கும். எழுதி வரும்போது it will be reduced into variable it is variable separable in x and v which can be solved பண்ணிட்டு கடைசியில் v க்கு இடத்துல என்ன கொடுங்க? y by x. அவ்வளவுதான். அப்போ ஹோமோஜீனியஸுக்குன்னு தனி மெத்தட்லாம் கிடையாது. ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷன் கொடுத்து அதை எதாவது கன்வெர்ட் பண்ணுறோம், வேரியபிள் செப்பரபிளாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு we are solving it. அவ்வளோதான். Now the third method, please listen. இதோட ஸ்டாப் பண்ணிட போகிறோம். listen very carefully. Linear differential equations, one of the very very important one. லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷனில் ரெண்டு டைப் இருக்குது. லீனியர் இன் ஒய், அனதர் ஒன். அப்போ என்ன பாருங்க? லீனியர் இன் எக்ஸ். ரெண்டையும் படிக்க வேண்டாம், ஒன்று மட்டும் படிங்க. லீனியர் இன் ஒய். லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷன்லேயே ரெண்டு டைப். லீனியர் இன் ஒய் மட்டும் படிங்க. லீனியர் இன் எக்ஸ் வந்து ஐ டெல் யூ வாட் சேஞ்ச் யூ ஹேவ் டு மேக். எல்லாத்தையும் மங்க பண்ணி கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. லீனியர் இன் ஒய் இதில் நீங்கள் 3 லைன் படிக்கணும். ஓகே, ப்ளீஸ் லிசன். ஒன்று இதோட ஜென்ரல் ஃபார்ம். லீனியர் டிஃபரன்ஷியல் இக்குவேஷனோட general form. general form எப்படி இருக்கும்னா dy by dx plus py equal to q. dy by dx plus py equal to q. linear in y, so y ல ஸ்டார்ட் ஆகும். linear in y னா y ல ஸ்டார்ட் ஆகும். dy by dx plus py equal to q. so where p and q are functions of x alone. p and q எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? dy by dx plus py equal to q. இந்த ஃபார்மில் கொண்டு வரணும் கொஸ்டினை. dy by dx coefficient must be 1. அப்புறம் you can find p and q. pங்கிறது yக்கு coefficient. yக்கு கூட என்ன இருக்குது? that is p. qங்கிறது right side value. அந்த p q எழுதுன உடனே நீங்கள் அதில் செக் பண்ணணும். there should not be any y term. p and q are functions of x alone. function of x னா constant வரலாம். x and constants. okay, இதான் first line step you remember. General form of linear equation dy by dx plus py is equal to q, where p and q are functions of x
x alone. Okay, first up p and q identify பண்ணிடுறீங்க. Second step you remember, it is integrating factor. Integrating factor. Suppose some 2 mark 3 mark question they'll ask only integrating factor. Okay, so integrating factor na, so in short you can write it as if. Integrating factor short if nu எழுதுவோம். Integrating factor க்கு formula e raised to integral pdx. Already p value கண்டுபிடிச்சிரோம், right? You are finding p value from already in the question, right? p value already கண்டுபிடிச்சிறீங்க. That you substitute here. So integrating factor ங்கிறது e raised to integral pdx. Then third step, I said only 3 steps, right? First general form dy by dx plus py equal to q. Second integrating factor e raised to integral pdx. And the third step, that is the solution. கொஞ்சம் லெந்தியாக இருக்கும் எக்ஸ்பிரஷன், எழுதி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். y e raised to integral pdx equal to integral q e raised to integral pdx dx plus c. You have to write it minimum 5 times. இந்த மூணையுமே நீங்கள் எழுதணும். General form y dy by dx plus py equal to q. Integrating factor e raised to integral pdx. Solution y e raised to integral pdx equal to integral q e raised to integral pdx dx plus c. Hard work இல்லாமல் எதையுமே நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியாது. Okay, so certain things you have to do. Okay, இதை பார்த்தோன்னே என்னடா இது 3 இன்டெக்ரல் இருக்குன்னு சொல்லி பயப்படாதீங்க. e raised to integral pdx ஆல்ரெடி இங்கே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடுறீங்க, ரைட்? அந்த வேல்யூவை ஜஸ்ட் we are substituting, அவ்வளோதான். Then we are integrating only one time. Anyhow, integration is important. நாளைக்குள்ள கிளாஸில் உங்களுக்கு இன்டெகிரேஷனும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுப்பேன். ஓகே, you also go through that integration videos if you are not confident in integration. Then all the 3 types I taught, but here one more இருக்குது, linear in y, linear in x. இதில் இருந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். That also will help you tomorrow. So today's class, just to go through all these things. So 3 things we studied mainly. What is differential equation? How to find order and degree of a differential equation we studied, right? Order and degree, ரொம்ப important. Radical sign, sign of dy by dx வரக்கூடாது. All these things you have to look into that, okay? Then we studied how to form a differential equation. அதுக்கு arbitrary constant, that's important, right? Arbitrary constant. Count பண்ணுங்க, that many times you differentiate, then eliminate that arbitrary constant. Then solution, that is the major area. First order differential equation solve பண்றது, there are 3 methods. The first one is variable separable. Variables can be separated. Separate பண்ணுங்க, integrate பண்ணுங்க, that's all. Second one, homogeneous. Degree same இருக்கணும். Left side keep dy by dx, take all the terms to the other side. Substitution, put y equal to vx and dy by dx is v plus x dy by dx. And the substitution கொடுக்கும்போது it will be converted into variable separable in x and v. Solve பண்ணுங்க. Finally v க்கு இடத்துல y by x. Then linear differential equation, linear in y, start with y, dy by dx plus py equal to q. Remember where p and q are functions of x alone. After finding p and q, you find integrating factor e raised to integral pdx. Then solution y e raised to integral pdx equal to q integral q e raised to integral pdx dx plus c. Y e raised to integral pdx equal to integral q e raised to integral pdx dx plus c. இதெல்லாம் தரவு பண்ணுங்க, integration படிங்க. We are going to do more questions tomorrow. Tomorrow's class starts at 8 o'clock. We'll continue tomorrow. Till then, goodbye.